Good morning, students. I am T. Ravichandra, biology teacher. Today, for 7th class students, lesson 2, Nature of Substances, will be continued. This is part 15. Today's topic is reaction of acid with eggshell. Reaction of acid with eggshell. That means you take some acid and you take an eggshell. Both are contact to each one. What happened? ఈరోజు మనం ఒక యాసిడ్ని గుడ్డు పెంకు, ఎగ్ షెల్ అంటే గుడ్డు పెంకు, ఎగ్ అవుటర్ కవరింగ్, ఎగ్ వైట్ కలర్ అవుటర్ కవరింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎగ్ షెల్. ఈరోజు యు టేక్ an acid, you take eggshell. Eggshell means egg white outer covering. It is made up of calcium carbonate. Eggshell, it is made up of calcium carbonate. Formula CaCO3. ఈరోజు మనం ఒక యాసిడ్ తీసుకొని కోడిగుడ్డు పెంకు తీసుకొని ప్రయోగం చేస్తున్నాం. అంటే ఒక యాసిడ్ కోడిగుడ్డు పెంకుని రెండు కలిపితే ఏం జరుగుతుంది? Let us do on an experiment. Lab activity 6. This is lab activity 6. Let us do a small experiment, or let us conduct a small experiment. ఒక చిన్న ప్రయోగం చేద్దాం. You take a test tube. Take some crushed egg shells in a test tube and pour dilute HCl acid until the eggshell completely sink. I will repeat again. You take some crushed eggshells in a test tube and pour dilute HCl acid until the eggshells completely sink. అంటే ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి, ఒక పరీక్ష నాలుగులోకి కొన్ని గుడ్డు పెంకులను తీసుకోవాలి. క్రష్డ్ ఎగ్ షెల్స్ అంటే కోడిగుడ్డు పెంకులు, తెల్లటి కోడిగుడ్డు పెంకులు కొన్ని తీసుకోవాలి. తీసుకున్నాను. దీస్ ఆర్ క్రష్డ్ ఎగ్ షెల్స్. I take some crushed egg shells in a test tube. ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి నేను కొన్ని కోడిగుడ్డు పెంకులు, అంటే తెల్లటి కోడిగుడ్డు పెంకులు కొన్ని తీసుకున్నాను. దెన్ ఐ పోర్ డైల్యూట్ HCl యాసిడ్ అంటిల్ ద ఎగ్ షెల్స్ కంప్లీట్లీ సింక్. కంప్లీట్లీ సింక్ అంటే పూర్తిగా మునుగునంత వరకు, ఈ కోడిగుడ్డు పెంకులు పూర్తిగా మునుగునంత వరకు HCl యాసిడ్ని పోసాను. పోర్ అంటే పోయుట, POUR, పోర్ అంటే పోయుట. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. ఐ పోర్ డైల్యూట్ HCl యాసిడ్ అంటిల్ ద ఎగ్ షెల్స్ కంప్లీట్లీ సింక్. కోడిగుడ్డు పెంకులు మునుగునంత వరకు నేను HCl యాసిడ్ని పోసాను. మరి పోసాను ఇప్పుడు HCl యాసిడ్. Sir, this is HCl acid. This is HCl acid. నేను కోడిగుడ్డు పెంకుల్ని టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి తీసుకున్నాను. ఆ తర్వాత హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని ఈ కోడిగుడ్డులు పూర్తిగా మునుగునంత వరకు పోసాను. అదే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను నేను. మరి దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్? డూ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీ చేంజెస్ దట్ అపియర్స్ ఇన్ ఎ టెస్ట్ ట్యూబ్? డూ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీ చేంజెస్ దట్ అపియర్స్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్? ఈ పెంకులు ఆ తర్వాత యాసిడ్ పోసిన తర్వాత ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏమైనా మార్పులు జరగటం నువ్వు గమనించావా? ఎస్, ఐ అబ్జర్వ్ సమ్ చేంజెస్ అకర్స్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. ఎస్, నేను గమనించాను. ఏం గమనించావు? వాట్ యు హ్యావ్ అబ్జర్వ్ అంటే,
Do you observe one gas is being released during this reaction? Do you observe any gas being released during this reaction? అంటే గుడ్డు పెంకులు హెచ్సిఎల్ యాసిడ్ రెండు రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఏదో ఒక గ్యాస్ రావటం నువ్వు గమనించావా? ఎస్, ఐ అబ్జర్వ్ వన్ గ్యాస్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ యాసిడ్ అండ్ ఎగ్షెల్స్ బోత్ ఆర్ రియాక్టెడ్ టు ఈచ్ వన్. ఈ యాసిడ్ ఈ గుడ్డు పెంకులు ఒకదానితో ఒకటి రియాక్షన్ జరిపినప్పుడు ఒక గ్యాస్ రావటం నేను గమనించాను. I observed one change inside the test tube, one gas being released during in the test tube. కాబట్టి ఈ రెండు రియాక్షన్ జరిగితే ఒక గ్యాస్ బయటకు వస్తుంది. దిస్ ఈస్ గ్యాస్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ టు యూ, ఎగ్ షెల్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్. గుడ్డు పెంకు, కోడిగుడ్డు వైట్ కలర్ లేయర్, వైట్ అవుటర్ కలర్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్ షెల్. గుడ్డు యొక్క తెల్లటి పెంకు కాల్షియం కార్బోనేట్తో తయారవుతుంది. ఎగ్ షెల్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్. కాల్షియం కార్బోనేట్ ఫార్ములా CaCO3. CaCO3 అన్న ఎగ్ షెల్ అన్న ఒకటే. CaCO3 or egg shell, both are same. I take eggshell formula CaCO3, and again I take hydrochloric acid plus hydrochloric acid. So I take two materials in the test tube. One is eggshell, second one is hydrochloric acid. This eggshell formula CaCO3, hydrochloric acid formula HCl. These HCl, this eggshell, both are reacted to each one and formed three new products. New products means new substances. What are they? Let us observe. This is calcium positive, this is Cl negative. These two are reactant to each one. Calcium and chlorine both are reacted each one. Calcium chloride is formed. CaCl2 is formed plus second one, hydrogen oxygen is there. Water is formed, H2O plus carbon, here two oxygens are there. Carbon, oxygen 2, CO2 is formed. So here which gas is released? Carbon dioxide gas is released in this experiment. Now you take a burning splinter, bring near the mouth of test tube. This is burning splinter. This is flame. మండుచున్న అగ్గిపుల్లని ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ మూతి వద్ద దగ్గరికి తీసుకురండి. విచ్ గ్యాస్ ఈస్ కమ్స్ అవుట్ త్రూ ద టెస్ట్ ట్యూబ్? ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ గుండా ఏ గ్యాస్ బయటకు వస్తుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. This carbon dioxide gas put off the flame of burning stick, put off the flame of burning stick, but it does not make pop sound. But it does not make pop sound. Just it is only put off the flame. Only put off the flame. That gas is confirmed carbon dioxide. పిల్లలు ఇక్కడ ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మండుచున్న అగ్గిపుల్లని ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ దగ్గరికి తీసుకొస్తే, ఈ మూతి వద్దకు టెస్ట్ ట్యూబ్ మూతి వద్దకు తీసుకొస్తే మంట మాత్రమే ఆరిపోతుంది. పుట్ ఆఫ్ అంటే ఆరిపోవట. పుట్ ఆఫ్ ద ఫ్లేమ్ ఆఫ్ బర్నింగ్ స్టిక్, మండుచున్న మంట ఆగిపోతుంది. కానీ ఎటువంటి టప్ అనే శబ్దం, పేలుడు లాంటి శబ్దం, ఎక్స్ప్లోజివ్ సౌండ్, టప్ అనే శబ్దం రాదు. టప్ అనే శబ్దం ఎవరికి వస్తుంది? హైడ్రోజన్ గ్యాస్కి వస్తుంది. Hydrogen gas, it will put off the flame and make pop sound also. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ మంటను ఆర్పేస్తుంది మరియు పాప్ సౌండ్ చేస్తుంది. అంటే టప్ అనే శబ్దం, ఒక పెద్ద టపాస్ పేలినట్టు వస్తుంది. అలా వస్తే అది హైడ్రోజన్ గ్యాస్.
మరి ఇక్కడ కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ ఏం చేసింది? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ హియర్? Carbon dioxide gas only just put off the flame of burning stick. It does not make pop sound. Please remember this point. కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇక్కడ కేవలం మంటని ఆర్పేసింది. ఎటువంటి పేలుడు శబ్దం, తప్పనే శబ్దం రిలీజ్ చేయాల. కాబట్టి ఓన్లీ మంటని ఆర్పేసి శబ్దం చేయకుండా ఉంటే ఇట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్డ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. కాబట్టి ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఈస్ released. So this is the experiment. Equation is not balanced. Here H 2 atoms, here 1 atom. Just you change molecule number of hydrochloric acid before 2. Now equation is balanced. ఈ ఈక్వేషన్లు బ్యాలెన్స్ అవటం ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీకు రావు. ఇవన్నీ మీకు 8th 9th క్లాసెస్లో వస్తాయి. అప్పుడు నేను ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలో నేర్పుతాను. ఇట్ ఈజ్ ఏ బిగ్ ప్రాసెస్. అదొక పెద్ద ప్రాసెస్. దానికి కొన్ని సిస్టమిక్ మెథడ్స్, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో సమ్ సిస్టమిక్ మెథడ్స్ ఉపయోగిస్తే కానీ అవి రావు. ఇప్పుడు నాకు వచ్చు కాబట్టి నేను ఇలా టకటక మార్చేస్తున్నాను. కానీ మీకు సార్ ఎందుకు ఇక్కడ 2 వేస్తున్నాడు, అక్కడ 3 వేస్తున్నాడు, ఇక్కడ 2 1 వేస్తున్నాడు, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వెయిట్ ఫర్ అప్ యూ కమ్స్ టు 8th క్లాస్. 8th క్లాస్ వచ్చే వరకు వెయిట్ ఫర్ అంటిల్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ 8th క్లాస్. 8th క్లాస్ వచ్చే వరకు మీరు ఆగక తప్పదు. ఇది చిల్డ్రన్. మరొకసారి చెప్తున్నా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా, యు టేక్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ టేక్ సమ్ crushed eggshells in a test tube and pour dilute HCl acid until the eggshells completely sink. You know, eggshell is made up of calcium carbonate. Eggshell is made up of calcium carbonate. Calcium carbonate or eggshell, both are same. I wrote the formula of calcium carbonate, CaCO3. Then eggshell and acid, hydrochloric acid, both are reacted to each one inside the test tube and formed carbon dioxide gas. This gas goes up through the test tube. At the same time, I bring a burning splinter near the mouth of test tube. The carbon dioxide gas will put off the flame, but it does not make any pop sound. Which gas just only put off the flame and does not make any pop sound? Only carbon dioxide. Only carbon dioxide gas has only this property. Please remember, in this experiment, carbon dioxide gas is released. I wrote the chemical equation of what happened between eggshell and HCl acid. So in this experiment, carbon dioxide gas is released. This is enough, children, today. This is enough for the day. I will meet next class.